Ngart, let me ask you something. Ikaw ba ang klase nga tao ngart nga maglisod na kag-live sa imong present niya, di nakaganahan mangandam for your future kay tungod si kag-dwell sa imong past? Kana bitong dili nakaka-function og tarong sa kung unsay naa karon kay tungod dili ka kadawat kung unsay mga nahitabo nimo. Most common na nano kay nabuwagan, napildi sa kung unsay gisudlan nga duwa or sugal, dili gambol nga sugal gyud nga literal but like a risk nga gitake sa life, wala nila nakuha silang ganahan, nawad-an sa kung unsay importante nila. Kana bitong mga nana, basta any bad things nga nahitabo silang life nga dili ninyo madawat. Now in short, maglison mo og move on. Mas gitagaan ninyo gibugato na noon kung unsay mga nahitabo na. Well, let me tell you something. Ngart, did you know nga we cannot control the past, but we can control where to go next? Yes, mga ngart. Kung unsa na yung mga nahitabo na, dili na to nato mausab. Wala pa to nahitabo sa tong kinabuhi. It is destined to happen. Nakasulat na to daan. You cannot control the past, but you can control how you let it affect your present and your future. Kuha. And if natinga mo, nganong na ako sa vehicle, nganong na ako sa sakyanan ron, kaya na ako'y quick trivia ninyo. Did you know that driving a vehicle is like driving life? Ang pagdaan ng sakyanan na mura sa gada sa kinabuhi. Why? Okay. Ngart, there's a reason, Ngart. Nganong ka ng windshield, kaya mas bigger aning rear view mirror. I want you to recognize that that windshield represents your future and that rear view mirror represents your past. Kuha ba? So naay deeper reason nganong kanang windshield kay mas bigger ang rear view mirror. Naay dakong reason nganong kanang windshield is brighter than the rear view mirror. Why? Because that's your future. Okay, I'll explain it more. Mobalhin ko. Sa mga wala gyud kasabot. Wait. Okay. That one. This Sunday content, I want to talk about past, present, and future. And let me illustrate through this car. As what I've said a while ago, driving a car is like driving life. So consider this windshield as your future, and this is your past. Imagine that you're driving life. Sa highway, 80 mong dagan. And ari ka mo focus. What will happen? You will crash! Mabangga ka. So I want you to focus on what will happen next. I want you to focus what's coming. Focus here. Instead, ani. Nga naman, daghan na to mga ungat nga gasigig dwell sa past nga maapektuhan na kung unsa ilang gipangbuhat sa present and unsa pay buhaton pa nila sa future. Mas stuck sila dito. In fact, sila rin nga buta. Kung unsay nahitabo, so be it! Nahitabo na na. You cannot control the mistakes you made in the past, but you can control the lessons you learn from them. Diba? Amazing kayo. Driving a car is like driving life. You cannot control kung unsay mga niagi na past, but you can control where to go next. Kuha. And I want you to appreciate also the present, which is the now, which is kaning nga sakyanan, this vehicle. While driving life, I want you to focus sa kung unsa ka bugnaw ang aircon, kung unsa ka nindot ang music, kung unsa ka humok yang steering wheel, kung unsa ka humok yang kambyada. Ngart, gidesign ng car nga naay brake. Just like life. Dapat kabaw ka kanus kamo accelerator, mukusog, dapat nasa brake. Sa life dapat na po kay pace nga permira, segunda, tresira, kwarta. So basically, my message is I want you to spend more time sa inyong present. Gibutang ni diri for a reason. Why? You have to look at this occasionally na lang. Nga naman, may it be events or people na unsa ka pagkasayop sa past and then kuhaon to nimo nga mga lesson, or people kinsay mga nang betray nimo, kinsay mga paradi mukaon sa imong table, imo to silang hinumduman. But dapat mo pasaylo ka. Nga naman, don't let the snake bite you twice. Simple. Right? It's called self-respect. That's why naani. Pwede gyapon nga kung di nimo magamit og sakto, mabuak ni. So, the windshield is bigger and brighter than the rear view mirror for a reason. There's a deeper reason. I want you to focus on the bigger picture. I want you to focus on what's coming, what's next, and what's in front of you. I have this favorite saying. And kadong saying kay ningon nga yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. That's why it's called present. And mga ngart, before ni mahuman nga content, I want you to know that if dili ni mo usbon kung unsay naka-install sa imong mind, hantod sa end sa imong time,
mo torment imong past nimo. Unsa pa man na to istorya, siguro mao man to. Kung sa mga nahitabo na mga art nahitabo na so be it. Gilet na sa Ginoo may tabo nimo, it's because destined na nga may tabo nimo. It's tagaan kag lesson nga magamit nimo for your present and future. Yeah. So let me end this content with a sentence nga mga art. If you focus too much, no? The keyword is too much on the past, you might crash. Happy Sunday, mga art.